And if you click on that, then your name will appear at the top of the participant list. And therefore, me or the chair can recognize you and help you ask your question. And at this point, you can also unmute yourself by clicking on the microphone icon at the bottom left of your Zoom window. And I can help you with this when the time comes. Meanwhile, throughout the session, if any of you need assistance from me, you can reach out to me using the chat function. You can click on the chat icon at the bottom of the Zoom window and write your note in the box provided. And make sure that when you send the text, you change the receiver from everyone to my name. And you can do that by clicking on the arrow beside where it says everyone. And other than this, please avoid the public chat function because it may distract the presenters and audience members. And there are clap and thumbs up features available in the reactions icon. And those of you who are joining us via phone, just speak up when it comes to asking a question, if you wish to ask the question. And otherwise, please try to keep your phone muted. And this session is being recorded, and at the end of the conference, the session will be uploaded in the YouTube channel of the Canadian Industrial Relations Association. Now we will officially start the session, and I'll hand it over to our chair, Louis Durand. Bonjour tout le monde. Welcome to this session. We will have 5 presentations. The first one, the employment effects of natural disasters, evidence from high frequency data, presented by Alessandro Baratieri from UQAM. The second one, ownership structure, environmental concerns, and industrial relation practices from presented by Anthony Massey from McGill University. La troisième présentation sera faite par moi-même de l'Université Laurentienne, syndicaliste et les responsabilités sociales, la remise en question des acquis sociaux. Quatrième présentation, les syndicats canadiens face à la transition juste, politique et diversité idéologique, présenté par Jonathan Michaud de l'Université de Montréal. Et finalement, The Micro Foundation of Social Movement Unionism, présenté par presented by Lorenzo Frangi, co-chair of this conference, et Bénédicte Poirier. Donc, je vous demande de garder vos questions pour la fin et je vais laisser la parole à Alessandro. Merci tout le monde. Welcome. À toi, Alessandro. Merci beaucoup. Well, thank you everyone for being here in this amazing new way. Thank you to the organizer of the conference to set up this incredibly courageous attempt to have everything done online, and congratulations to my friend Lorenzo for the newborn baby. My name is Alessandro. I work at UQAM, and I'm going to present this paper which is very preliminary. So any idea, you cannot throw at me tomato, but virtual tomato are also accepted. The employment effect of natural disasters, evidence from high frequency data. So this is joint work with Patrice Bordat, who has the privilege to teach at the University of Guadeloupe, Alberto Brugnoli, who was my mentor in Italy back at the University of Bergamo, and my friend Martino Pelli, who is also actually here and can answer the most difficult questions. So natural disasters, certainly, and the effects of climate change is at the center of many different fields of interest, including clearly labor economics. And there is a scarcity of evidence at high frequency. By high frequency, I mean a frequency of the data which would be higher than annual. And this is clearly due to data limitation, especially in developing countries. So typically you have these annual surveys about what are the different type of aspects of effects of natural disasters. But not high frequency. So the entire contribution of this paper is to recognize that there is one place in the world which has this combination of high frequency data and exposure to disasters. And this place in the world is called Puerto Rico.
Why? Because of course Puerto Rico is exposed to natural disaster as every country in the Caribbean region, but also Puerto Rico is a protectorate of the United States, and so it provides high quality, high frequency data on employment and many other economic variables that allows us then to try and investigate, and this is the first paper that does it, the dynamic employment effects of natural disaster using monthly data for highly disaggregated 35 industry defined as the 3 digits of the North American industry classification, okay? So given that this is a very short presentation, what do we find? Something that is not perhaps so surprising, right? So we find heterogeneous responses of industry to natural disaster. Natural disaster mostly here are hurricanes. In particular, there are 3 groups. So there are some industries that are in fact positively affected. By that I mean where we observe employment growing following a natural disaster. And not surprisingly, these are construction, special construction, or car dealers. There are industries which are negatively impacted, like for instance, non-durable wholesale dealers or the health sector. And some industries are not affected. In this case, we find that manufacturing is not that much affected at short horizons. Moreover, we can demonstrate some interesting dynamic effects of these natural disasters. For instance, we do observe an increase in employment in the insurance business, but only after a few months from the disaster, not right away. And finally, we observe that the federal government seems to act as an insurer provider. So like that when the aggregate employment goes down, the federal government actually steps up and somehow hire some people. So very brief outline for the 10 minutes left. The data, the methodology, the results, actually let's add a way forward. So here, as you can see in a very compact way, so this, the blue line is the log employment series of Puerto Rico at monthly level. The red line is a smooth trend. It's called the HP trend. We don't need to get into the technicalities, but clearly there are issues there are factors that determine the employment evolution in Puerto Rico, which are way beyond the natural disaster. Of course, there are secular trends, public policies, and so on and so forth. So we smooth this series by taking a trend and getting rid of the trend. And effectively, what we're interested in is more the fluctuations around this trend. And as you can see, the green bar are the cost of the disaster. So these disasters are these 8 hurricanes that hit Puerto Rico in the period of interest of the analysis. So what is the methodology that we use? We adapt something that is coming from time series econometrics. I'll make it very simple because it's very simple. It's called local projection. So the idea of a local projection is essentially the idea that you take a series of regression age period ahead. So age will be from 1 to 24 months. So you do a regression for the horizon of 1 month, a regression for the horizon of 2 months, a regression for the horizon of 3 months. And the coefficient that we'll find is going to be the impact of the disaster on the variable of interest at each month ahead, okay? It's not clear, I can explain more later. Definitely, the simple way in which we define the dependent variable is the cumulative growth rate of the employment from the period of the disaster to the period t plus age, t plus 2 months, 3 months, 4 months. And then we can control from some aggregate controls, for instance, the state unemployment or 5 years period dummies that can capture, as I said, these trends that we show in the previous red line. We started running some robustness, but I'll show you later. For now, our measure of disaster is a very rough one because we take the estimates of the monetary cost of disasters, and we use just that as a measure of the intensity of the disaster. Thanks to Martino, we are in this project going to work on much more sophisticated data, satellite data, to get actually ideas of the speed of wind, and so more geographical indications that can help us getting more exogenous measures than what we have currently. And the monthly level data runs from 1995 to 2019. So what do we find? As I said, you see a lot of pictures now. So these in blue
is for each month a OLS coefficient of the regression I showed you before for these different industries. So on the top line, you can see which are the industries that are positively impacted, whose employment is positively impacted by these disasters, and it's very, very reasonable to think that, you know, construction industries are actually industries that expands after disaster. You see central column, bottom row, the fabricated metal as well, less so in others. And then interestingly, you see how the non-durable wholesaler take a hit, whereas the durable wholesaler expand. Furniture store have an increase, a delayed increase, the auto dealers, right? Food store, a little bit low negative impact, although it's not statistically significant at the beginning, but then they recuperate. And here, as I said before, insurance, for instance, you see that although mildly statistically significant, has a certain increase that only happens, you know, this is months, so around 1.5 years after the disaster. So much less is happening in, and this is perhaps something also fairly reasonable, in education, in healthcare, and in accommodation. That's probably a slightly surprising result. The federal government, as you can see, is actually a sector which expands following a natural disaster in the case of Portugal. Okay, so now these were our baseline results. We ran a series of robustness. In particular, we use a different type of dependent variable. By that meaning exactly the difference between the blue line here and the red line. So this is the filtered employment. And we use a different measure of disaster. So instead of using the monetary cost, we use simply a dummy. Now the advantage of using a dummy is that obviously this variable is way more exogenous than using a measure of monetary cost. On the other hand, the problem of using a dummy is that obviously you are weighting Maria, which was a very big disaster, and Lenny, which was a much less severe disaster, as the same intensity. So you don't have a measure of the intensive margin of the disaster. You only have the occurrence of the disaster. And finally, we also include this aggregate control for in a very, very rough way, a state unemployment in 5 years period dummies. Now, I could really run you through 12 set of pictures, and we'll do it quickly. But the basic idea is that the main message that I showed you in the baseline results is actually also there if you use HAP filter unemployment, or if you use the disaster dummy, or if you use the aggregate control. Okay, so essentially, these are the results that we have obtained up to now. A little bit of discussion, which perhaps given also the extreme heterogeneity of the crowd might be interesting. So our results point to the existence of different sensitivities of employment of different sectors to natural disasters. And one thing that we could throw out there is the idea that is perhaps a mixed formation path something that could increase the resilience of workers to climate change. By that, I have in mind a simple example. Imagine that in Puerto Rico, people can access vocational training where they are taught both to be a waiter and to be a carpenter. No? For instance, my skills in carpentry are very low, and now I'm understanding that it's important to have them. And so perhaps, you know, having a vocational path that might help workers to become more resilient would involve the idea of path that would expose workers both to skill that are needed in sectors that are cyclical to disasters and skills in sectors which are counter-cyclical to disaster. I hope you understand this terminology I'm using, which is a little bit technical perhaps, but you know, but that is the key idea of a potential implication of these results. And finally, let me give you 1 minute on the serious paper we are going to write starting from this first preliminary work. And in particular, the idea here is that we want to really improve this analysis. So in particular,
what can we do with Puerto Rico is to exploiting furthermore the idea of the high availability of high frequency data. And so not only analyzing the disaster effects at industry level, but we can go also to the level of the county, okay? So county industry level. And this would be kind of an interesting contribution to the literature because there's very, very little so detailed in terms of data about this. As I mentioned before, thanks to Martino, we'll plan also to refine our measures of intensity of disaster using the maximum speed of wind computed from satellite data. And finally, given the extensive availability of data for Puerto Rico, we plan also to explore the effect of natural disasters on wages and business entry, as data are available at quarterly frequency. And so within perfect timing, I guess, I just need to finish by saying that these are the counties we plan to explore. So you see it's a fairly detailed geographical segregation that we have. And we hope to present you this again, perhaps in Puerto Rico. Thank you very much. If there are any questions, I'll stop sharing because I don't see you anymore. And I'm done with the presentation. Yes. Thank you, Alexandro. We'll start with the second presentation by Anthony Macy, Ownership Structure, Environmental Concerns, and Industrial Relation Practices. Dr. Macy. Thank you. There is in this paper deals with the, whoops. This paper deals with the intersection of three different issues. Over time, Europe's largest integrated steel mill, which is located in Taranto on the heel of Italy, the inside of the heel of Italy, has changed its ownership structure from being a state participation firm, basically owned by an arm of the Italian government, to being sold to a very large steel-making family group in the Italian family capital structure. Finally, it is in negotiations to be transformed into a subsidiary of the largest steel producer in the world, ArcelorMittal. So over time, this steel company has undergone a transformation that has seen the ownership structure and its relationship to both the workforce and the local area in which it's located shift dramatically. The second thing about this plant that is very important is from the very moment it was designed and developed, again, it is Europe's single largest integrated steel mill. It has a productive capacity of 11 million metric tons of steel per year. It's never produced at that level, but its capacity has been rated that highly. It has had a dramatic impact on the environmental conditions in the city of Taranto. Initially water pollution and overheating of an area that had been used for the cultivation of mussels in the sea, to air pollution, particulate matter being dispersed over a wide area, including a residential neighborhood that is contiguous with the mineral parks that feed the blast furnaces and the coke batteries in this integrated production cycle. And this has meant over time that there have been shifts in the way in which the trade unions in the area have had to deal with the ownership structure and the environmental concerns, because there is a social movement in the city of Taranto now to actually demand that the government close the steel mill. So there is a interaction that would of course cost thousands of jobs. So this is the structure of this paper, and it is preliminary because these negotiations
in fact, have been going on. And yesterday there was new news about the state of negotiations in the area. So let me just, again, that's the transformation from a state participation firm with its origins in Italian fascism in the 1930s to being a very important component of Italy's economic miracle to, through a series of restructurings, finally leading to a privatization and then a lease arrangement with ArcelorMittal, which is supposed to be transformed into an ownership by a multinational corporation. Let me give you an example of how big this is. This single plant produces about half of all of Italy's raw steel production, and Italy is the second largest steel producer in the European Union. But in relation to ArcelorMittal, the entire Taranto Steelworks would only produce 5% of that company's total raw steel output. We have in Canada, ArcelorMittal has purchased Dofasco in Hamilton. It owns large amounts of mineral deposit, or it mines mineral deposits in Quebec and Labrador. So it is the world's largest steel producer. It alone, it would be the third or fourth largest country in the world in terms of steel production. So this is an important transformation from a national champion to a privatized firm within the Italian structure, still important in producing steel for the country, to being a subsidiary of the world's largest steel producer. So now this process of initial privatization was wrought with problems in terms of how to sell the state participation firm to a private company in the first place, which was the Riva group of steel producers. This happened in 1995. And then in searching for someone to take over responsibility for producing steel, particularly in Taranto, what they needed to do was to find a company large enough to absorb the entire group. And again, this is 40 to 50% of all of Italy's steel production. It had to be international enough in order to be a global player. And it had to have advanced technological sophistication to try to deal with the problems associated with the environmental pollution that this plant has continually created in the area. And there are sustainability values in the steel industry, but the steel industry, by its very nature, if it's an integrated steel, what that means is you start with raw materials, you transform iron ore and coal into metallurgical coke, you put the iron ore in a blast furnace, and you make raw steel in a converter and an oxygen furnace later down the road. So it's a gigantic enterprise, and the storage of materials becomes a real problem in terms of wind, creating dust and particulate matter in the air. The heat from the waters which are used are put into the sea, and this raises the temperatures in the small sea on which it's located. So this creates environmental problems that have been known from the very beginning. So it has to also see some advantage to moving from being a high polluting industry to being more environmentally friendly, and only a large company could undertake a transformation of a plant like Taranto's integrated steel mill, which, just to give you an example, is itself nearly 2.5 times the geographic area of the city of Taranto, which is a city of close to 300,000 people. It also potentially could improve social performance and the responsibility in the area. Collective bargaining of the unions at Taranto has always been confused by two major issues. The first is, this is a steel plant that really matters to the national production of steel in Italy. It was born as a national champion.
And the level of sophistication technologically at this plant from its very origins placed it at the forefront of steel production in the world at the time, late 1960s through the mid 1970s. And that meant that there were jobs in the city, in that plant, that didn't exist in other steel plants in Italy. So it took on a national level importance, both for steel production and for leading the way in thinking about what at the time was called inquadramento unico, or a job classification system that would allow recognition for the workers of their own productivity. The second thing is it always relied on a large number of subcontracting firms. In fact, at one point, the Taranto works employed nearly 45,000 people. Today, it's down to 8,000 to 10,000 direct employees and a couple of thousand left in the subcontracting firms. Sorry about the numbering on this, but the unions had three basic concerns going into negotiations for the transfer of this company from the Riva Group and then under extraordinary state administration during a transition, and the sale to ArcelorMittal, because the company that wants to purchase this steel mill wants to cut jobs incredibly. It wants to go from about 14,000 down to below 8,000, although they initially proposed to only keep on 8,500. This number has gone back and forth, and the day before yesterday, so it's kind of hot off the press and not really analyzable in social science yet, but they made a proposal to only keep on 7,500 workers. In addition, they want all of these workers to resign from the company and be rehired, which has implications for whether or not the workers will be able to retain their acquired rights in terms of seniority and benefits in terms of layoffs, et cetera. And the company has to agree, or the unions want the company to agree, that in addition to protecting employment levels, they will respond to a social movement in the city, which is insisting that after 4 decades, it's time to really clean it up or shut it down. So this places the unions in a position in which they have to make a decision about their community or their jobs. And this is not comfortable. Also, as I guess Lorenzo and Benedict will talk about later, there are implications for how the union affiliates with or draws alliances with the social movement around anti-pollution issues. There had been a series of very long negotiations that needed to be undertaken, and in May of 2018, there seemed to have come to an agreement. The Italian state would secure the future of this plant by selling it in a lease purchase arrangement to ArcelorMittal, but that would guarantee national production of raw steel as an input into other Italian industries. ArcelorMittal would solidify its control over the production of steel in the south and east of Europe, and the unions would at least guarantee some level of employment and a future for thousands of steel workers in the area. The unions didn't want the workers to lose their acquired rights, and they wanted to make sure that they could not be terminated without cause. The basic issues of negotiation were the number of jobs, the types of investments that could be made, how workers who would be made redundant or esuberi would be treated, what protections there would be for the workers who are stayed on, environmental controls that would be placed initially just on the mineral parks, but later transforming through technological advances the production of steel from blast furnaces and basic oxygen furnaces to a much less polluting technology of using electric arc furnaces. And
production would be at about 6 million metric tons, a little more than 55 or 60% of capacity. And if there were any increases, it could not come along with increases in emissions. Now, there's a twist in this, because this company has been sued, and its chief executive officers and chief operating officers have actually been placed under house arrest for polluting the area of Taranto since the 1980s. So we've got 30 years or more of the city being outraged, and magistrates in Italy taking the step of charging the executives of the company with crimes against the state by violating environmental issues. One of the twists in this is that ArcelorMittal has said they would buy the company if and only if they had immunity from prosecution for any of the environmental crimes that had been committed before, and they couldn't be sued during the time or charged during the time that they were trying to renovate the plant. Well, this, of course, led to two different Sorry to interrupt, Anthony. We're in a bit of a time crunch here. It'll be great if you can wrap up in 1 to 2 minutes. Okay. So what the union took the position that they needed to have guarantees for the workers, but those who couldn't be hired directly may be hired by another firm that would be involved directly in the environmental cleanup. Lots of compromises had to be worked out politically. It's a complicated situation that is still evolving. And the interesting thing is, most of these negotiations, the paper we really wanted to look with my collaborator, Lydia Greco from the University of Bari, we wanted to look at negotiations, but the fact is that the negotiations were all political, or between the Ministry of Industry and the company, and the unions were really only consulted but not direct participants. So there are a lot of uncertainties that remain, a lot of pitfalls that need to be studied, in particular, the nature of bargaining. This is a nationally important integrated steel mill. It has public and private collaborators. And now there's a new multinational component to union negotiations that involve all of the ArcelorMittal firms around the world and global union federations. So these three issues, ownership of capital, industrial pollution, and collective bargaining, all intersect in what has been a drama in Italy for the last 40 to 50 years. So it's now playing out. And it may turn out that the state needs to buy the whole plant over again and start from scratch, or it may actually have to close it, which would create an enormous problem for the industrial structure of Italy and for the at least 8,000 to 10,000 workers who remain. Thank you. Thank you, Dr. Massey. Maintenant, c'est à mon tour de faire ma présentation. Donc, je vais, si vous me le permettez, je vais partager mon écran. Oh, OK. OK. Bonjour à tout le monde. Syndicalisme et responsabilité sociale. Je vais faire ma présentation en français. I'll do my presentation in French, but most of the slides have a translation in English. Syndicalisme et responsabilité sociale, les défis liés à la rémunération. Les questions que je me pose, c'est au cours des 10 dernières années en Ontario. Pourquoi au cours des 10 dernières années? C'est à cause de la crise financière de 2008. Donc, je veux voir quelles ont été les suites de cette crise financière-là au niveau des conditions de travail des employés en Ontario. Et est-ce que les actions syndicales se sont avérées appropriées
pour assurer, voire améliorer les conditions de travail de leurs membres. La dernière question concernant la responsabilité sociale, c'est une partie du travail qu'il me reste à faire. Donc, au cours des 10 dernières années en Ontario, suite à la crise financière, on a vu carrément que les augmentations de salaire pour les employés syndiqués, en tout cas, ont presque toujours été en dessous de l'indice des prix à la consommation. Je vais montrer un petit schéma ici. Et on peut voir qu'avant 2010, que ce soit dans le secteur public syndiqué, secteur privé syndiqué, les augmentations de salaire étaient généralement au-dessus de l'indice des prix à la consommation. Et depuis 2008, on peut voir la ligne jaune ici sur le graphe. 2009 est un peu spécial parce que l'indice des prix à la consommation est 0,4. Mais par la suite, la ligne jaune, on peut voir qu'elle est au-dessus presque toujours des autres lignes. La ligne rouge indique le secteur public en Ontario. Et ça a commencé en 2011-2012 avec un gel des salaires dans la fonction publique en Ontario. Secteur de l'éducation, secteur de la santé également, toute la fonction publique. Et un peu plus tard, en 2014-2015 aussi, on a vraiment limité les augmentations de salaire dans le secteur public. La ligne verte, j'essaie de ne pas me tromper, du secteur privé, on peut voir qu'elle fluctue un peu. Elle est en dessous de l'indice des prix à la consommation, mais il y a quand même eu quelques années où le secteur privé, quand même, était capable de donner une augmentation salariale supérieure à l'indice des prix à la consommation. Donc, au niveau du salaire en espèces, on peut dire qu'en général, les employés syndiqués en Ontario, c'est dans les faits une baisse de salaire parce qu'ils ont perdu leur pouvoir d'achat. Dans la rémunération, il y a différentes composantes. Ça, c'est un schéma qui vient de Macmillan, Stark et Côté. Je le mentionne parce que je n'ai pas pu garder la notification ici. Mais on trouve la rémunération en espèces, la rémunération indirecte qui est souvent les congés de maladie, les pensions de retraite, les vacances, et la rémunération globale qui inclut l'ensemble des conditions de travail. Donc, une fois que l'on regarde les salaires, je me suis intéressé à la question des régimes de pension, régimes de retraite, et j'ai été terriblement surpris de voir ou de constater ce qui se produit au niveau des pensions de retraite. On sait que c'est un sujet dont on parle depuis 10 ans énormément. On est face à deux mondes. Il y a un monde dans lequel, celui du secteur public, où 80 à 85 % des employés ont le droit à un régime à prestations déterminées, qui est sans doute les régimes les plus avantageux parce que c'est l'employeur qui assure un peu l'incertitude ou le risque lié au fonds de pension. Et d'un autre côté, on a le secteur privé où c'est moins de 30 %, c'est autour de 25 % des gens dans le secteur privé qui ont un régime de retraite. Et il faut rajouter à tout ça, dans le secteur privé, plus le temps passe et plus on passe d'un régime à prestations déterminées à un régime à cotisation déterminée. Valley Inco ici à Sudbury, Ford, GM, toutes les dernières négociations, Bombardier a examiné cette possibilité-là aussi. Et ce qu'on demande, c'est de conserver le régime à prestations déterminées pour les employés actuels, mais pour les nouveaux employés, donc la prochaine génération, de passer à un régime à cotisation déterminée. Ce qui est beaucoup plus incertain pour les employés en termes de ce qu'ils vont obtenir lorsqu'ils vont prendre leur retraite.
Donc, on ne voit pas encore statistiquement l'effet de tout ça puisque plusieurs de ces entreprises-là n'ont pas procédé à des engagements massifs. Mais ce que ça signifie, c'est que dans le secteur privé, on s'éloigne des régimes à prestations déterminées qui étaient la meilleure assurance pour les employés. On peut rajouter à ça le fait qu'il y a eu plusieurs entreprises qui ont fait faillite. On pense à Sears, on pense à United Steel, et les fonds de pension ne sont pas garantis ou n'ont pas été protégés par les entreprises et les employés sont généralement les derniers créanciers lorsqu'il y a une faillite survient. Donc, juste un dernier petit point sur les régimes de retraite qui est un sujet quand même important. Au Canada, on a le droit au régime de pension du Canada, CPP en anglais. Le CPP donne environ 11 000 $ par année et c'est à peu près la moitié du revenu nécessaire pour être au seuil de la pauvreté. Les individus peuvent avoir ce qu'on appelle un revenu minimum garanti, Guaranteed Income Supplement, qui va rajouter quelques milliers de dollars. Mais en général, les gens qui n'ont droit qu'au CPP et au supplément de revenu garanti se retrouvent dans la pauvreté. Au niveau du secteur public, avec les régimes à prestations déterminées, qui sont garantis par l'ensemble des citoyens, dans le fond, un individu peut penser à obtenir 70% de son salaire lors de la retraite. Au niveau des régimes à cotisation déterminée ou ce qu'on appelle REER, RSP, il va falloir que les individus cotisent 2 à 3 fois plus que quelqu'un qui est inscrit à un régime à prestations déterminées. Donc, si les employés veulent avoir une bonne retraite dans un régime à cotisation déterminée, ils vont devoir payer des cotisations beaucoup plus élevées. Bon, je vais passer là-dessus. Ce que je veux mentionner, associé à la baisse de salaire ou les très basses augmentations de salaire, on a donc un désengagement progressif des entreprises privées par rapport au régime de pension dans le secteur privé. Un petit mot très rapidement. Au niveau gouvernemental, on a descendu, on n'a pas donné beaucoup d'augmentation de salaire. On ne peut pas vraiment toucher au régime de pension. Donc, qu'est-ce qui a été l'autre composante de la rémunération qui a été attaquée? C'est les congés de maladie. Autant le gouvernement ontarien que le gouvernement fédéral ont réduit, se sont attaqués au nombre de congés de maladie qui peuvent être pris, aux invalidités à long terme, à court terme, je m'excuse, invalidités à court terme, pour les diminuer et empêcher aussi l'accumulation des congés de maladie. Donc, on peut voir que ce soit au niveau du secteur public ou au niveau du secteur privé, les composantes de la rémunération sont attaquées par les gouvernements ou par les entreprises privées depuis 10 ans. Bon, le rôle des syndicats, rapidement. Le rôle d'un syndicat, c'est de représenter un ensemble d'employés et le rôle d'un syndicat, c'est d'améliorer les conditions de travail. C'est un double rôle. Est-ce que si on fait un bilan rapide, au niveau du secteur privé, on a assisté à un regroupement de 2 grands syndicats, la fondation de Unifor en 2013. Au niveau du secteur privé, on a vu l'intervention du gouvernement fédéral conservateur à plusieurs reprises dans le secteur privé pour empêcher la négociation des conventions. Et une chose que moi, je n'avais pas vue dans mes 30 ans d'enseignement, il y a une apparition de plus en plus grande de l'utilisation du lockout par les entreprises privées pour forcer les concessions demandées aux tables de négociation.
Au niveau du secteur public en Ontario, la loi 115 en 2012 gèle des salaires pour 2 ans. La loi 124 adoptée l'automne passé qui limite les salaires à 1%. Du côté des bonnes décisions, les décisions de la Cour suprême en 2013-2015 qu'on a appelé Saskatchewan Case qui reconnaît à nouveau le fait que la liberté d'association, le droit de négociation, le droit de grève est imbriqué dans la liberté d'association. Donc, les gouvernements doivent faire attention dans leur utilisation de lois spéciales pour imposer des retours au travail. Juste pour mentionner ici, j'ai comme un tableau récapitulatif. Amélioration générale des conditions de travail, un peu dans le secteur privé dans les dernières années, mais on est vraiment autour du statu quo avec indice des prix à consommation, au moins indice des prix à consommation, ou gel de salaire, autant dans le secteur public que privé. Donc, il n'y a pas eu de progression. Et dans le secteur privé, énormément de concessions. Et je dirais aussi, les cas les plus tragiques, c'est le secteur automobile au sud de l'Ontario, où Unifor négocie des investissements ou des promesses d'investissement en échange de concessions à la table de négociation. Et je l'ai vu auprès de 3 entreprises. On négocie des concessions à la table de négociation en échange de promesses d'investissement et par la suite, les entreprises ne respectent pas ces promesses d'investissement-là. Donc, c'est très, au niveau des relations de travail, c'est très, très difficile dans plusieurs secteurs industriels en Ontario. Rapidement, je sais qu'il me reste peu de temps, 2 minutes. Yeah. Donc, Right. oui, 2 minutes. Déclin progressif du taux de syndicalisation qui est dû beaucoup à la structure industrielle. La fusion qui a donné naissance à Unifor donne effectivement plus de ressources, mais les outils à la disposition des syndicats demeurent cependant limités face aux actions des employeurs. OK, je vais mentionner ça. Le point important, c'est l'employeur qui fait des demandes aux tables de négociation. C'est un pattern qu'on a vu au cours des 10 dernières années. C'est l'employeur qui fait des demandes de concession. Les syndicats arrivent avec l'espoir d'améliorer des conditions de travail, mais c'est le contraire, il faut faire des concessions. Je termine là-dessus. Un syndicat doit rendre des comptes à ses membres. Les membres sont tout à fait conscients de la situation économique, mais l'absence d'amélioration des conditions de travail sur une longue période vont nécessairement amener les membres à questionner de plus en plus les syndicats. Et pour terminer, quels seraient les autres? Unifor est un exemple de regroupement de syndicats pour faire face à la pression dans le secteur privé. Est-ce que les syndicats doivent commencer à penser à d'autres modes d'action pour, par exemple, garantir une augmentation de salaire qui est au moins au niveau de l'indice des prix à la consommation et surtout assurer des régimes de retraite pour le plus grand nombre possible de travailleurs au niveau du secteur privé. Je termine là-dessus. OK. Donc, je me remercie. Je vais maintenant passer la parole à Jonathan Michaud, qui va nous parler des syndicats canadiens face à la transition juste
politique et diversité idéologique. Merci. Merci. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Je crois qu'il faut que vous enleviez le partage d'écran avant. Je vais enlever le mien. Merci. Parfait. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité de présenter ces travaux. En fait, je suis donc étudiant au doctorat en relations industrielles avec Mélanie Laroche. Je suis au moment de finaliser mon projet de thèse. Donc, ce projet de recherche s'imbrique dans mon projet de thèse, donc dans ma thèse en général. Le projet de thèse en soi porte sur les stratégies syndicales dans le secteur de l'énergie, plus spécifiquement, alors que ces travaux-ci sont plus généraux sur tous les syndicats. Et le projet de thèse fait une comparaison entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc ici, puisqu'on est avec l'ACRI ILERA au Canada, j'avais privilégié de présenter les résultats qui concernent les syndicats canadiens. Pour spécifier avant, c'est en fait des résultats plutôt préliminaires. Donc c'est un peu exploratoire et les résultats vont, dans un avenir futur, être un peu plus complets. Donc, voilà. En fait, pour introduire un peu le concept qui anime ma réflexion, depuis quelques années, on voit le concept de transition juste faire un retour à l'avant-plan avec la montée des mouvements écologistes qui avaient lieu dans les années 70. Il y a eu une période un peu plus faible dans les dernières années et depuis à peu près 10 ans, 12 ans, voire un peu plus, on voit un retour du concept de transition juste. Donc, pour l'introduire, le concept de transition juste a été développé aux États-Unis dans les années 70 par les syndicats américains qui répondaient aux politiques environnementales qui avaient été mises de l'avant par les gouvernements et qui étaient revendiquées par les mouvements écologistes aussi. Donc, en fait, comme les syndicats étaient confrontés à la possibilité de perte d'emploi, la fermeture de mines, d'usines, avec avec le but de la protection des écosystèmes, ils ont développé un concept qui cherche en fait à ne pas faire des travailleurs des laissés pour compte dans la transition vers une économie plus verte et donc propose l'idée qu'il y ait une justice sociale dans la transition vers une économie verte, et donc l'accès à un travail décent pour tous et tous les travailleurs en fait. Par contre, il est à noter que le concept a souvent été utilisé pour faire la promotion du statu quo, en fait, éviter la fermeture entière de certaines usines, même si elles sont polluantes. Ça a surtout été utilisé pour éviter de fermer certaines mines au Canada ou pour éviter que les travailleurs dans les industries pétrolières soient mis de côté, donc en fait maintiennent leurs emplois. Dans les dernières années, surtout depuis 2005 avec la mise en action du protocole de Kyoto qui avait été signé presque 10 ans avant, le concept commence à revenir, donc comme je l'ai dit, à l'avant-plan au Canada, mais aussi aux États-Unis, et prend une autre forme avec l'accord de Paris en 2016, si ma mémoire est bonne, avec la COP 21 qui met de nouvelles bases à ce que doit être la transition juste. Pour comprendre un peu le concept de transition juste, il y a beaucoup d'auteurs qui observent avec sa nouvelle forme révisée qu'il y a une diversité de conceptions de la transition juste qui apparaît. Donc, je reprends ici le cadre qui a été suggéré par Markey et McKeever dans le contexte australien, où ils reprenaient eux-mêmes les avancées théoriques de Hyman en 2001 sur l'idée que les syndicats peuvent s'intéresser soit au marché, à la société ou aux classes. Donc, Markey et McKeever appliquent cette logique-là à la question de la transition juste directement. Donc, les politiques mises de l'avant par les syndicats peuvent s'intéresser soit au marché, à la société ou aux classes.
Et donc, ce qu'on voit apparaître en faisant ce parallèle théorique-là entre Markey, McKeever et Hyman, c'est 3 grands courants que j'ai scindés ensuite en 2 courants qui sont plutôt dans le domaine de l'éthique environnementale, de la justice environnementale, entre la justice environnementale qui représente la justice entre les êtres humains, donc du mot environnement, circumfusa, ce qui entoure ou choses environnantes, donc les conditions essentielles de la vie, donc, qui est très lié au domaine de la santé humaine et qui donc nous amène à concevoir l'écologie soit comme une forme d'écofascisme qui reprend les idéologies néolibérales qu'on applique aux questions environnementales, soit un capitalisme vert et une modernisation écologique que je vais développer dans la prochaine diapo. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est une justice qui serait écologique, donc du oikos de la justice avec la nature et non pas entre les êtres humains, mais soit un écocentrisme qui serait de développer une relation de respect et de collaboration envers la nature, soit un biocentrisme qui est l'égalité de droits entre tous les êtres vivants. Il n'y a aucune équivalence dans le milieu syndical avec le biocentrisme, donc je vais le laisser de côté parce qu'en fait, le biocentrisme mettrait à mal complètement le système industriel et donc les syndicats deviendraient impertinents dans un contexte où on appliquerait les préceptes du biocentrisme. Donc, j'en parlerai pas puisqu'il n'y a aucune équivalence. Donc, pour reprendre les différentes formes que j'ai développées, les trois différentes formes, je les évalue par rapport à 4 grandes caractéristiques, soit quelle conception de l'écologie, de l'économie ils ont, quelle conception de la démocratie, de la justice et quel mécanisme de régulation ils mettent de l'avant. Dans la forme écofasciste de la justice environnementale, on voit apparaître en fait une technocratie qui a recours aux experts pour tout décider. Donc, c'est une forme autoritaire qui mettrait de l'avant comme mécanisme de régulation, par exemple, un État mondial qui serait gouverné par différents experts, des scientifiques seulement. Et donc, au niveau de la démocratie serait limitée à une forme de représentation qui a pour but l'efficacité, la rapidité d'action simplement. Donc, pas une véritable démocratie dans un certain sens. Donc, c'est une forme de justice de marché qui est évolutionniste et qui laisse de côté tous les acteurs qui n'ont pas de contribution directe à l'économie. Dans la forme du capitalisme vert, qui est la forme la plus fréquente de la transition juste, l'économie est vue comme reposant sur la croissance verte, une croissance qui serait inclusive. C'est la forme de la démocratie et de l'écologie qu'on voit le plus avoir de possibilités d'apparaître dans le domaine des relations industrielles, puisqu'elle repose sur la démocratie industrielle. Donc, pour revenir aux WEBs, donc les acteurs sont impliqués, il y a une nécessité d'un dialogue social. Et donc, c'est une justice qui est plutôt libérale au sens de John Rawls ou Amartya Sen. Et qui repose sur l'idée d'un développement durable, de technologies de secours et de la gouvernance des biens communs, pour reprendre les termes de Elinor Ostrom. Ensuite, la dernière forme qu'on voit moins dans les pays du Nord, c'est celle de l'écosocialisme, qui serait une production respectueuse des limites de la nature, des besoins humains, donc plutôt une justice qui serait écologique, qui repose sur une démocratie internationaliste, donc entre les différents pays, en alliance entre le Nord et le Sud, anti-impérialiste, activiste, qui prend en compte les voix des minorités, les droits autochtones, par exemple, et qui, pour fonctionner, repose sur une planification démocratique, une propriété collective des moyens de production, un peu à la manière dont Thomas Piketty, a pu proposer une propriété sociale des entreprises dans son dernier ouvrage de l'année dernière. Donc, le capitalisme vert repose plutôt sur les préceptes du keynésianisme, alors que l'écosocialisme repose sur ceux du marxisme. Donc, j'ai vu observer comment ces 3 formes-là apparaissent dans les syndicats canadiens.
à travers leur discours principalement. Donc, c'est une recherche, comme j'ai dit, très préliminaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune entrevue qui a été effectuée avec des syndicats canadiens ou des représentants des syndicats canadiens. Ça a été plutôt à partir de leur site Internet et des déclarations publiques qu'ils font dans les médias. Donc, en fait, j'ai recensé principalement les syndicats qui sont dits internationaux, ceux qui représentent qui ont des membres autant aux États-Unis qu'au Canada, les syndicats fédéraux, quelques syndicats provinciaux. Donc, évidemment, dans les prochains mois, cette banque de données-là va s'élargir. Donc, c'est la première, à ma connaissance, dans la littérature que j'ai vue, première base de données qui soit compréhensive, qui inclut tous les syndicats. Il y a beaucoup d'articles qui ont été faits sur des secteurs spécifiques, mais cette base de données-là qu'on a développée, elle s'intéresse à tous les syndicats canadiens, à l'exception des syndicats locaux. Donc, l'idée de la recherche, c'est de faire une analyse du discours. Donc, quels éléments de langage sont associables à quelle idéologie. Donc, voilà. Pour les résultats préliminaires, en fait, ce qu'on a recensé parmi les 94 syndicats qui ont été étudiés, c'est qu'il y en a 28, je dirais seulement, qui ont déclaré publiquement avoir une politique spécifique ou considérer les enjeux climatiques comme étant prioritaires. Et il y a différentes formes que cela prend, soit la participation à des campagnes, par exemple vers des collectivités durables, qui est une campagne plutôt récente des syndicats des postes qui veulent électrifier entièrement la flotte, qui veulent favoriser une proximité avec les communautés, donc s'insérer dans la durabilité de leurs services. Il y a l'Action pour le climat, les Blue-Green Alliance, qui vient surtout des syndicats américains, mais qu'on voit aussi au Canada. D'autres formes de participation à différentes campagnes qui concernent soit globalement les enjeux climatiques, soit spécifiquement certains enjeux qui ont attrait au secteur dans lequel les syndicats évoluent. Ensuite, on a des syndicats qui font la promotion du travail de leurs membres. Donc, un exemple qui est une anecdote très drôle, c'est en fait le syndicat des isolateurs, ceux qui font l'isolation des maisons, qui disent qu'ils sont verts depuis 1903, depuis leur existence, en fait, puisque l'isolation fait la promotion d'une meilleure utilisation des ressources électriques, donc que c'est vert, ce qui est tout à fait vrai en soi. Ensuite, on a une autre forme plutôt particulière et c'est le seul syndicat, le syndicat des marins canadiens, à avoir proposé une forme de transition qui serait protectionniste, donc qui s'oppose entièrement à l'arrivée de travailleurs étrangers temporaires ou encore de navires étrangers sous l'argument que les navires étrangers ne connaîtraient pas les fonds marins canadiens et donc pourraient causer des dommages irréversibles à l'environnement. C'est une forme très, très particulière, peut-être un peu exceptionnelle de manière d'aborder la question de la transition juste ou des enjeux environnementaux. Sur le plan plus interne, on a d'autres formes qui passent, c'est la forme majoritaire, c'est par des comités qui sont formés au sein des syndicats, donc soit des comités qui sont exclusivement intéressés par les questions environnementales, soit des comités qui intègrent donc la question environnementale à celle de la santé et sécurité au travail. Ce qui renvoie à la conception de la justice environnementale comme étant liée à la santé, au corps, à la manière dont les conditions des choses environnantes sont faites. Ensuite, on a quelques syndicats qui ont déposé des mémoires à l'Assemblée nationale du Québec, ici, pour le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, sur la révision de la loi sur l'environnement. Ensuite, on a d'autres syndicats qui ont adopté des politiques différentes, soit des politiques générales sur les questions environnementales, soit des politiques plus spécifiques sur leur manière de faire l'approvisionnement en ressources internes, donc des politiques d'approvisionnement responsables. Donc, c'est le type d'initiative qu'on voit chez les syndicats que j'ai pu recenser. Donc, ce qui est
plutôt clair à partir de ces informations-là et qui devraient être étudiées plus en détail prochainement. C'est qu'en fait, on a beaucoup recours à la question de l'environnement. Le mot écologie, par exemple, figure dans seulement un des syndicats que j'ai pu recenser, c'est-à-dire le IWW, Industrial Workers of the World. C'est le seul à faire la revendication d'une idée écologique. It'll be great if you can wrap up in 1 to 2 minutes. We're in a time crunch. Thank you. Donc ensuite, donc c'est ça, plutôt lié à l'environnement. Sur les différents secteurs, j'ai voulu rajouter cette petite slide de données préliminaires. En fait, ce qu'on observe, c'est que la majorité des syndicats qui ont des politiques climatiques ont des activités dans des membres dans plusieurs secteurs, donc une multiplicité de secteurs qui sont concernés. Autrement, les données pointent ce qui a été déjà recensé dans la littérature, c'est-à-dire que les secteurs qui sont les moins touchés ou les plus facilement modifiables sont ceux dans lesquels on retrouve le plus de politiques environnementales, donc l'administration publique et l'enseignement qui avait été souvent mis de l'avant, la fabrication parce que les politiques industrielles peuvent facilement les pratiques industrielles peuvent être facilement changées dans ces syndicats-là. Donc, c'est tout à fait cohérent avec la littérature qui avait été faite sur les syndicats australiens. Ensuite, l'autre chose sur le plan de l'analyse plutôt préliminaire, ce qu'on voit, c'est que la professionnalisation des syndicats encourage plutôt le statu quo. Donc, les syndicats qui sont très centrés sur une seule profession, un seul secteur, ont souvent tendance à ne pas avoir de politique de transition juste, principalement parce qu'en gros, ça les mènerait à creuser leur propre tombe. Aussi, donc, comme j'ai déjà mentionné, très peu d'avancées sur le concept qui reste lié à la justice environnementale et donc au capitalisme vert, à la modernisation écologique, ce qui va de soi puisque le capitalisme vert est le seul à mettre de l'avant l'idée que les syndicats devraient avoir une voix. Et donc, par contre, même si ces enjeux-là les concernent, les syndicats ont tendance à plutôt jouer la voie de la responsabilisation, soit des entreprises, soit des États à différents niveaux. Pour ce qui est de l'ouverture, la conclusion, dans le futur, il pourrait y avoir un approfondissement des questions de distinction provinciale parce que les provinces ont parfois différentes manières d'aborder la question. Ensuite, il va falloir que j'inclue les syndicats locaux et compléter avec des entretiens avec les représentants syndicaux. Ensuite, nécessairement, les entretiens vont nous permettre d'aller au-delà de la question des politiques formelles et de voir quelles sont les actions réelles qui sont entreprises, notamment en termes de négociation collective. Est-ce qu'il y a une possibilité d'inclure des clauses? Il y a des exemples dans la littérature qui le montrent, voir qu'est-ce qui se fait au Canada. Et finalement, trouver une explication possiblement théorique, possiblement aussi historique à pourquoi les syndicats sont plutôt uniformisés au Canada et donc reposent plutôt sur le capitalisme vert et moins sur une forme d'éco-socialisme. Bon, c'est ça. Merci beaucoup, Jonathan. On va passer, now we will go for the fifth presentation. The Micro Foundation of Social Movement Unionism, Lorenzo Frangi et Bénédicte Poirier. Je vous laisse la parole. Oui, merci Louis. So it's my great pleasure to be here with you today to present. Are you guys seeing this in full screen or? No. Okay, it seems to be working now. Sorry about that. So as I was saying, it's my great pleasure to be here with you today to present our research project on which I've been working with Lorenzo from RSG CAM, Tanisha from Max Planck Institute, and Tony from McGill University. So our research takes the first step in studying the micro foundations of social movement unionism, a topic that has been so far unexplored in the literature. So our work fits into the literature stream on union decline. So as we all surely know, unions face greater difficulty in
enhancing the labor rights of workers, especially those who work under poor labor conditions and with low wages. So faced with the decline of workplace unionism, scholars and practitioners have urged unions to renew themselves, and they have sought alternative strategies for them to move towards renewal. One of those strategies has been for them to go beyond the workplace, so to transcend their institutional frontiers and to adopt social movement strategies to effectively enhance the labor rights of all workers. But this requires a shift in union scope. They have to take their focus that are currently on members and go to all workers to focus on work-related issues to social justice issues. And from a market orientation to a society orientation. And this can be done by moving from workplace collective bargaining to broad mobilization and policy-focused advocacy campaigns. But when we look at the literature on social movement unionism, we see that analysis of social movement unionism initiatives usually adopt an outward focus and use a macro or meso level of analysis. So it really considers civil society as an external environment on which trade unions must act upon. For our research, we take a totally different approach. So we use a micro level of analysis and adopt an inward focus. So we really look within unions because we cannot just assume that support for social movement unionism is widespread across union ranks. So we really want to know who within unions is most likely to support social movement unionism and for what reasons. What are the individual determinants that make members show more support for social movement unionism and deploy its tools? So in other words, we're really searching for the micro foundations of social movement unionism. And because we take a totally different approach, our research is explorative by nature. So as I said, we shift the usual analytical focus that is outward to an inward perspective. And because the social movement unionism debate and the union renewal debate in general have been under-theorized, we move past case studies and we develop a quantitative measure to study the support for social movement unionism. Naturally, we also discuss the implications of our findings in terms of union policies. So to answer those research questions and bring those research contributions, we draw on the union membership as an experience good framework. This framework states that being a union member brings observable and intangible benefits that one can only appreciate after becoming a member, and that this will result in increased support for unions. This framework also states that family circle has an influence on one's support for unions. So if your parents have been union members or do support unions, you're more likely to do so also. But for our research, we wish to qualify that framework and also broaden it. So when I say qualify, we want to go more precisely. We'll look at the internal experience to unions, and we want to know, does being simply a member of the union or being in an executive position makes a difference on one's support? We also look at the experiences that are external to unions. So that's what I mean when I say we broaden the framework. So as we know that associational experiences have strong effects on the development of political views, solidarity and civic engagement, which are all precursive elements of social movement unionism, we look at the experiences that are external to union, and we go past the family circles. We look at whether
the experiences that people have in associations outside unions, do they make a difference in their support for social movement unionism? So the case we studied is a case of Quebec. So as you probably all know, it's a province of Canada, and the industrial relations regime there is governed by the Wagner Act model. The unionization rate is also of 38.4%, sorry. So the social movement unionism efforts that you can observe in Quebec are not solely motivated by crisis. And to study that case, we use a mixed method approach. So we have a first qualitative explorative step, which is followed by a NADA quantitative survey that we circulated among union members and executives. So for our first step, the exploratory qualitative analysis, we conducted 30 semi-structured interviews with union executives that come from the 3 major Quebec union confederations. We snowballed a sample. We included people who have had a significant experience of collaborating with civil society organizations. And we made sure that our sample was varied enough in terms of gender, age, tenure within the union, and economic sector. During those interviews, we stimulated conversation around 3 points. So first of all, we asked our respondent their opinion on the urgency to expand trade union priorities beyond members, so at society at large. We also asked them what strategies are better suited to do so, to actually have an impact beyond members. And finally, we presented the case of Maria, who is an immigrant worker. She is not a union member. She works under terrible working conditions. And we asked our respondents, what can we actually do for Maria? So the results of our first step tell us that the union executives in our sample see 5 dimensions to social movement unionism. They think that unions should defend the interests of all workers, regardless of if they're members or not. That they should knit ties with civil society organizations, that they should make alliances, and that they need to be more politically active. So those dimensions are more ideal by nature, but there were also more pragmatic dimensions to social movement unionism. They found that unions could offer protection against dismissal for all workers and judicial aid as well for all workers. And we found that the union executives in our sample were ideally inclined, but pragmatically reluctant, meaning that they supported the 3 first dimensions much more than the last 2 ones. So drawing on those first findings, we elaborated a NADAC survey, which we circulated among a convenient sample of union executives and members. We surveyed 309 people. And as our dependent variables, we used the 5 dimensions that we found at the previous step of our research. And we asked our respondents to which extent they support each of those dimensions. And as our independent variables, we looked at the internal experiences to unions. So whether people were a regular union member or if they had an executive position. And we looked at their associational experience outside of the union, so the external experience. So we asked them if they were a member of an association, if yes, what kind, what type of association, and what was the extent of their participation. And naturally, we use standard control variables. So the results of that second step show us that when looking at the internal experience, ideal dimensions are supported by executives more than regular members. And that pragmatic dimensions are less supported by both, by members and executives, but that executives do support pragmatic dimensions more than members.
And when we look at the external experience, we find that the type of association and the respondents' intensity of participation matter. They have an impact on one's support for social movement unionism. But people who were members of instrumental and expressive associations were in general less supportive of social movement unionism, whereas people who were members of advocacy associations were more supportive. So those results tell us that the associational experience, so the external experience, and the union experience, so the internal experience, do not replace one another. They complete each other and can lead to increased support for social movement unionism. So in conclusion, what are the implications of those findings for union policies? So based on our findings, we find that unions would benefit from promoting members' experiences in associations outside the unions, especially in an advocacy association, because it's the one type of association that leads to increased support. We also find that unions would benefit from internally promoting members who have had experiences in advocacy associations to executive positions and hope to kind of steer the union towards social movement unionism. And they should also try to have a higher cyclical turnover so that more people can be executives within the union and have that experience. But all of this, of course, requires a cultural change. So we think that, well, our findings show us that unions would benefit to promote recurrent exchanges of personnel between advocacy associations, so civil society organizations, and unions, so that the civil society organizations culture can kind of spread to the union. So I hope you enjoyed our innovative approach to studying social movement unionism, and thank you for your attention. Merci beaucoup, Bénédicte. Il nous reste quelques minutes pour des questions. We still have a few minutes for questions. Just wondering if there's some participants who would be interested to ask a question to one of the 5 presenters. Oh, Dr. Messi? You're mute. I'd like to ask Alessandro if he considered as an intermediate step between a dummy variable of just was there a hurricane or not and actually getting the full wind speed, if you just didn't use the classification from 1 to 5 of how severe the hurricane was. So use an ordinal variable rather than either a dummy or the interval level. Right. No, and thank you, Anthony, for the suggestion. The fact is that I know nothing about this topic, and so I enter studying this because of some links with the co-authors. And so the only thing I found at first was this intensity as the estimate of the damage. But then I realized that the project would be more serious with Martino, who is an expert of this thing, will come in with the the satellite wind speed thing. Since I have the microphone, I can ask something to Bénédicte. so you mentioned in your survey that both are less supportive of the pragmatic aspects, right? Yes. But less supportive of the pragmatic than of the ideal, because it was not so clear. So I understood that the executive are more supportive than the normal people of the ideal thing. But then to say that both are less means both less enthusiastic of the pragmatic than they are of the ideal. Or not? Maybe that wasn't clear, sorry. So in general, pragmatic dimensions are less supported by everyone. But when you look only at the pragmatic dimensions, the executives supported them more than members.
Is that what you're asking? Well, then a follow-up question, but I mean, it's in the paper for sure, but so the 5 dimension is something that you actually pulled out of the 30 interviews? Yes. Somehow with what we would say in economics, an expert judgment, or with some sort of algorithm? Well, it was a discourse analysis. So we found that the people we interviewed saw 5 dimensions to social movement unionism. That's what they identified. Yes, To complement, if I can, just the answer of Benedict, to be more specific, was a process of iterative clustering of meanings that we found in the dialogues that allow to figure out there are 5 dimensions that are referred by by most of the people we interviewed. And as we found in the interviews, pragmatic, so people are ideally inclined, yes, let's transform union into social movement, let's support everyone, but at the same time, when you say, okay, let's put union resources, not just for members, but also for other people, they say no. What's the difference? Only people within unions who have experience in advocacy associations, they are the ones say, yes, we have to put money also, resources also for non-members. That's if I can just take the last minute, first to thank everyone, to take Tasneem for helping us. Yes, thank you. Benedict, because in the last month, I've been very busy with my new child who was coming and finally came, and she took over everything to organize with Joanna. And then I would invite all of you tomorrow, Saturday at the AGM, where all of you are members of CIRA, and so you can be part of the CIRA consultation and process where we can take some decisions all together how to go ahead with our association. And thank you, Louis, for being the chair. No problem. Do you say tomorrow night, Friday night, or Saturday night? Saturday afternoon. Saturday afternoon. 3 p.m., correct, Benedict? I'm pretty sure that's it, yes. I closed the program to make sure I was not making my computer crash, but I'm Meanwhile, just almost to let you 100% know, sure. we are tracking participations, and so far we had more than 500 people connecting, individual people. If someone connected 10 times, it's counted as 1. So for the moment we were fearful, oh no, we go online, what's that? It's a new reality and it seems to bring together many people. Yeah. It's at 2 o'clock actually, 2 p.m. Saturday. Okay, thank you very much, I appreciate it. So Saturday, 2 p.m. we see all together, we can stay all together for the AGM. The link is in the program? All links are in the program, very easy. Just clicking on the link. Say click here for the link, you click and Zoom opens. Do we have time for other questions or we have to stop? I guess we have to stop, Tasneem. It's past the session time, but if any participants have questions, I guess we could take 4 to 5 more minutes. Do we have some? Okay. Okay, does anyone else have any questions from the participants? Okay, I think people, do we have questions? Yeah, we could close the session. I would like to say thank you. I think we had a really 5 great presentation, and I would have had a lot of questions. We could talk about it for the afternoon, but next time, thank you to all of you. Thanks, Thank everyone. you. Thank you, Nassim. Bye-bye. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you for your help.